ഷാർജയിൽ ഇനി പാചകവാതകം, വെള്ളം, വൈദ്യുതി എന്നീ കണക്ഷനുകൾ ഓൺലൈനിലായി ലഭിക്കും. ഇതോടെ ഇനി ഓഫീസുകളിൽ അപേക്ഷയുമായി പോകുന്ന പതിവ് ഇല്ലാതാകും. ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി എന്ന സേവയുമായി സഹകരിച്ച് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായി രൂപീകരിച്ച ആഖരി പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. പാചകവാതകം ഉൾപ്പെടെ കണക്ഷനുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം പുതിയ സംവിധാനത്തോടെ ഇല്ലാതാകും. First time in television history, one man's 17-year TV show, 850 plus episodes, one anchor every week, 17 years, Middle East this week, only on Jaihind TV. An Elvis Chamar TV show. Middle East this week, Middle East beyond the headlines.